বন্ধুরা, ফার্স্ট আমাদেরকে ব্যাক পকেট ব্যাক ওয়েল পকেট পজিশনটা মার্ক করে নিতে হবে। দেন আমাদের যে টিকেনটা আছে সেই টিকেনটাকে ঠিকভাবে মার্ক বরাবর টিকেনটাকে দিতে হবে। এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রসিডিউর। দেন আয়রন করতে হবে এবং ফিউজিংটাকে ঠিক মতো ব্যাক ওয়েল পজিশন বরাবর যেখানে আমরা ফেসিংটা অ্যাটাচ করবো ঠিক সেই পজিশনে ফিউজিংটাকে অ্যাটাচ করতে হবে। দেন আমাদের ফেসিংটা ঠিক ফিউজিং বরাবর অ্যাটাচ করতে হবে। অ্যান্ড ফাইনালি আমাদের এপিডব্লিউ মেশিনে চলে যাবে, দ্যাট মিনস অটো ওয়েল পকেট মেশিন। সেখানে আমাদের এপিডব্লিউ এর প্রসেসটা সম্পন্ন হবে। অ্যান্ড দেন এটাকে ঠিকভাবে টার্ন করতে হবে, টার্ন করে আয়রন করতে হবে। এই হচ্ছে ফুল প্রসিডিউর অফ ব্যাক ওয়েল পকেট।